The MLA, I have heard that we have been accused of saying that we have not given letters to the MLA. So I have given to the letter to the MLA on the 3rd of January 2024, saying that this is my right of way, and all the documents pertaining to whatever is needed I have already put along with this letter. So you cannot say that we have not approached the MLA. But I want to ask the MLA, when he comes to here, when he had come here for voting to ask for votes, that time he came to our doors. So are we to all the time go to his doors, or he should be coming to our doors over here? Are we not people to have a right of way? The double tracking is not for us, it is only for Adani. So I want my right of way, and we do not want double tracking. And also I have given an application for the tar of road, that is on 30th of November 2022 to the Panchayat. So here also I have written what is the requirement for me, that is the right of way to, and this road to be tarred, the mud road to be tarred. And the pictures are all out here, why I need a tar road. It is not only just one or two houses that are using this road. You can see the vehicles out here. These vehicles are not even from the village. I have if you I think so highlight, you will able to see the numbers also. I have the pictures on my mobile. You will get to know that the vehicles are not even from this village. So you can know that people outside the village also are coming and going through this road, passing through this road. And now if they are going to block this road, from where are we going to enter? It is a landlocked It will be a landlocked area. So how do I get out of my place? This land, let us put it on record that this land doesn't belong to the railways. We are very, very clear about that. This land belongs to the villagers and will rightly remain so, despite the fact that in the night, now last night our Sarpanch, she has got photography evidence that until 2:30 a.m. this morning they are dumping mud in this area. Are we not humans that, and we do not have this? See, we are peace-loving Goans. Okay, otherwise in another area there would have been, what would have happened. But still we are appealing to the government of Goa. Please stop. You assert a authority. Goa is not for sale. Let there be, as demanded by our local Sarpanch, let there be a survey done in this area. This was agreed when our South Goa MP had met the collector South, and this was demanded that the entire stretch from all the three villages, that is Velsam, Pali and Isorsi, will have a demarcation done. Why it was only done for 18/1? Why not here? Let us get a clear identity, of who owns what. Title of government lands, for example roads किंवा राईट ऑफ वे जे आसतले हातून ताची लिगल एंटिटी पयल्या शिवाय तो जागो एक्वायर जावचो ना. दिस इज अ क्लियर कट गायडलायन्स ऑफ द LRC. आता इन LRC वॉट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स दॅट ती प्रॉपर्टी प्रोवायडेड सब्जेक्ट टू राईट ऑफ वे अँड ऑल अदर रायट्स पब्लीक इंडिव्हिज्युअल लिगली सबसायडींग. म्हणजे आता राईट ऑफ वे जी आम्ही आता उभे रावल्या पळय, दिस इज अ राईट ऑफ वे. जर तर स्टेट गव्हर्मेंटाचो जर तर ही प्रॉपर्टी, जाल्यार राईट ऑफ वे इज फॉर द लोकल गोवन्स. आता फाटल्यान जो आम्ही कोळसो पळयता हो अडानीचो आणि जिंदालाचो कोळसो. सो आता मुख्यमंत्र्यान सांगचे की गोंयकारा पासत तो राईट ऑफ वे प्रोटेक्ट करतलो काय अडानी आणि जिंदालाचो कोळसो व्हरपाक प्रोटेक्ट करतलो? म्हाका दिसता दिस इज अ क्लियर कट अटेम्प्ट की हे जे क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे आसा, जिंदाल अडानी हांचो कोळसो व्हरपाक हे सरकार गोंय काबार करपाक उठला. स्वर्गेस्त आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट ताणें सांगिल्लें आपूण डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवचो ना. ताणें सांगिल्लें की स्टेटांतलो जागो आपल्या अंडर येता अँड आय वील नॉट गिव इट. सो वाय डॉक्टर प्रमोद सावंत इज सो हेलबेंट टू डू दीस डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट? कित्याक ही इज द पपेट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. ताका वयल्यान ऑर्डर आयिल्ली आसा की तूं हें डबल ट्रॅकिंग कर आनी गोंयान कोळसो हाडून काबार कर. वी डिमांड दॅट द चीफ मिनिस्टर शूड कम क्लियर whether the right of way which is for the Goans
अरे लोकांची हांगा वस्ती आसा, गांव आसा, फाल्यां लोकांक हांगा एम्ब्युलन्स येवची पडटली, फायर ब्रिगेड येवची पडटली, फाल्यां कितें मेडिकल इमर्जन्सी जाल्यार लोकांनी वचप खंयच्यान? रेल्वे दारां येतली लोकांच्या? और रेल्वे इज मोर दॅन द पीपल ऑफ गोवा? म्हणल्यार आमी गोंयकाराचो रायट प्रोटेक्ट करपाचो काय रेल्वेचो रायट प्रोटेक्ट करपाचो? हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान क्लियर येवपाक जाय. हें येता ते फेब्रुवारी अधिवेशन आसा, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, बाकीचे आमदार, वी वील रेज दीस इश्यू. म्हणल्यार कितें जें पळय काम पळय चलता रेल्वेचें, सद्याक ती लँड पळय आहा ती इज अंडर प्रोमोलगेशन, म्हण नॉट डॉक्युमेंट ना त्या लँडाचे. सो आमी लँड ओनरान ऑलरेडी लँड अँड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दाखयलेलें आसा की एज पर द लँड अँड एज पर द इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी दॅट दीस लँड इज इन आर पोझेशन अँड नॉट इन द पोझेशन ऑफ रेल्वे. सो जेन्ना हे प्रोसिजर हियरींग चलता हो काम कसो स्टार्ट जाता, म्हणल्यार हेजेर सिद्ध जाता की जे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे ऑर तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL इज एक्टिंग लायक अ स्टेट विथ इन द स्टेट, म्हणल्यार ते आमचे स्टेटीक डिपार्टमेंटाक कोणाकूच केअर करना. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की हे जे पळय रायट ऑफ वे पळय आसा जे लोकांचे, जे लँड लॉक जातले, सगळे गांवचे लोक वेलसांवचे लँड लॉक जातले. आतांच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सांगलेलें आसा हो सरकार लोकांचो ह्या दोन मनशाचो. म्हाका दिसता सरकारान हे क्लियर करचें. म्हाका दिसता खंयच्या स्टेटींनी अशें जायना की लोकांक काबार करता, लोकांची घर काबार करता, लोकांचे एक्सेस बंद करतात, तांकां फुगार करून मारता आनी फकत ह्या दोन मनशांक सपोर्ट करपाक सरकार मुखार वता. सो हांव मागता सरकाराक आनी कलेक्टराक हेजे दखल घेवचें आनी जाता तितले बेगीन हें काम पयलीं इलिगल बंद करचें आनी जे रायट ऑफ एक्सेस पळय ब्लॉक केलेलें आहा ते ओपन करून गांवच्या लोकांक दिवचें म्हण सरकाराक मागता.